Hello friends, welcome to the Basic Gamer. നമ്മൾ ഇന്നലെ ലൈവ് ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ലൈവുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പന്തികടാണല്ലോ ക്യാമറ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിലേക്ക് കിടക്കാം. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്, അതിപ്പോൾ ശരിയാക്കാം. ശരിയാക്കി തരാം. ഇപ്പോൾ ശരിയാകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു 2-3-4 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഞാനത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബഗ്ഗൊക്കെ ആയിട്ട് കയ്യിലെ പൈസ ബഗ്ഗാണ് എന്തോ സംഭവിച്ചു. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മണി, ഇൻ ഗെയിം മണി നമുക്ക് നഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മുമ്പോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു വിടാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഓടിച്ചു വിടും കേട്ടോ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ന്യൂ ഗെയിം കൊടുക്കുവാണ്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തോന്നല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് കട്ട് സീനുകളൊക്കെ നമ്മൾ കളിച്ചോടം വരെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടും. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു രാജാവുണ്ടല്ലോ, അവനെ വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രാജാക്കന്മാർ വേറൊരു രാജാവ് വന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി. അതായത് ഒരു നല്ലവനായ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പുള്ളിയുടെ മകൻ രാജാവായി. മകൻ ഭയങ്കര വെള്ളവട്ടിയും പെണ്ണുപിടുത്തമായിരുന്നു. അവനെ ഒരുത്തൻ തള്ളി താഴെയിട്ട് അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി വെക്കുമോ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരാൾ രാജാവായി. അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോറി. ഇത് നമ്മൾ കളിച്ചതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവമാണ്. എന്നാലും പൊളിറ്റിക്കൽ മീൻസ് പഴയകാല പൊളിറ്റിക്സ്, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല. State you're in this morning. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് അടിയൊക്കെ. I was sweating in the forge all day yesterday. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറേ വേറെ സ്കിൽസൊക്കെ നോക്കിയത്. നമുക്ക് ഒരുത്തനായിട്ട് അടി ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. സ്ട്രെങ്ത് സെറ്റാക്കാം. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me, and it's connected with. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വൈറ്റാലിറ്റിയാണ്. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your. Do you need me to do anything, Ma? You're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. He's not as young. I know. നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തൊക്കെ കളിച്ചതാണ്. ഡയലോഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. അമ്മ എന്താ പരിപാടി? വേറെന്താ പരിപാടി? നമുക്ക് നേരെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി. നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റം എടുത്തോ ഞാൻ? എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ഇടാം. പോക്കറ്റ് ഇട്ട എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശ്രീരാഗ് കെ സ്പീഡ് റൺ അല്ല ബ്രോ. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറി കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അത് കുറച്ച് എന്തോ ബഗ് എന്തോ വന്നിട്ട് കയ്യിലെ പൈസയൊക്കെ എന്തോ പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുമ്പോട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ എടുക്കണം. അമ്മ അവിടെ ഫുഡ് എന്തോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അമ്മ എവിടെ ഫുഡ്? അതുപോലെ എൻ്റെ റിപ്ലൈ ഒക്കെ ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി, വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിലേ ഇട്ടിട്ടേക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കുറേ സാധനമുണ്ട്, എല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന എല്ലാ ഫുഡും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. മതിയല്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. ചിലപ്പോൾ ഇനി വേസ്റ്റായി പോയാലോ. ഗോ ടു ഫാദർ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താണ്. അപ്പന് വേണ്ടി കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മിഷൻ അതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യും. കോഡെക്സ് എൻട്രി. കുറേ കോഡക്ട് എൻട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു കേസ്. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഈ ഒരു 3-4 ഇതുണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഗുണേഷിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമാണ്. ഗുണേഷിനെ ഇടിച്ച് കുറച്ച് പാഠം പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ. കുറച്ച് ചാർക്കോൾ മേടിക്കണം, കുറച്ച് എയിൽ മേടിക്കണം, കലിപ്റ്റോ, ഫേസിൽ ലൈറ്റ് കുറച്ച്. അതെന്നറിയാം ബ്രോ, ഞാനേ ഈ ക്യാമറ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, അത് ഭയങ്കര ഡാർക്കാവും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് എന്താണ് ക്യാമറ, അത് ഈ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ അത്. ഇയാളുടെ നിന്നാണ് ചാർക്കോൾ നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ടത്. അയ്യോ, ബിസിയാണ്, അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കോമ്പാസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് പോയത് അത് നമ്മളെ അടി പിടിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയി കോമ്പാറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. കുറച്ച് ലെവലെ പാവമാണെങ്കിൽ. ഇവിടെ മേളിലാണ് മാസ്റ്റർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ എത്താം. ഇതാണ്, ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ ഭയങ്കര ഡാർക്കായി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെറ്റപ്പ്. കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്യാമറ മേടിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവുമായിരിക്കും. ഇത് മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ എവിടെ മാസ്റ്റർ? ആ, നമുക്ക് ഈ വില്ലേജ് വിട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ട ലൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടി, അപ്പം ക്യാമറയുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മാസ്റ്റർ കമാൻ മാസ്റ്റർ, നമുക്ക് യുദ്ധം പഠിച്ചിട്ട് ഗുണേഷിനെ അടിക്കാൻ പോവാം.
So, നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം. We can. Yes. good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Yo! Ow! All right. Now try to hit me. If you want to sneak You in have to put somewhere, your make weight sure into no your one attack. sees you. If you just Here fiddle you- around, you'll get nowhere. Stealth. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. ഓ, തിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ. Fine. Now you're getting it. Fine. Now you're getting it. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Nice. Stab. Good. Once again. Good. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. മോശാൻ്റെ കയ്യിൽ DSLR ഇല്ല. ഉണ്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് പ്രസ് RT or RB at the very moment of the strike. Okay. Nice. കിടു. DSLR ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇതിന് എന്താണ് മറ്റേ ഇതിന് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സീമോ സെൻസറിനൊക്കെ പ്രശ്നം വരും. കുറേ നേരം സ്ട്രീമിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ല. അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത. Good. Very good. കഴിഞ്ഞു. About you, but I'm tired and thirsty. Remember though, ഓക്കെ. train hard. സ്വാഡ് No one പ്ലേ becomes a കഴിഞ്ഞു. master swordsman. നമുക്ക് ഈ മറ്റേ കുണേഷിൻ്റെ എടുത്തോ. കുണേഷ്. നമ്മളെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, തല്ലിപ്പള്ളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അമ്മമാരെ കാണണം. ഗുണേഷ് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. അവനാണ് ഗുണേഷ്. ഇവിടെ ഗുണേഷ് പൈസ താടാ, അപ്പൻ്റെ പൈസ. God be with you. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. പൈസ താടാ I've തിരിച്ച്. got nothing. Clear all. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the... I told ഇതൊക്കെ you ഞാൻ I കളിച്ച don't കേട്ടോ. want അതാ ഞാൻ you പിന്നെ ഇത് bastard. Get the ഡയലോഗ് hell സ്കിപ്പ് out of ചെയ്യുന്നത്. here, or I'll use the axe on you. ഗുണേഷ് കലിപ്പനാണ്. Look, I know നമുക്കൊന്ന് കലിപ്പിച്ച് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഇച്ചിരി കലിപ്പിച്ച് നോക്കാം. booze is dear these days. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Farewell. അൺആംഡ് കോമ്പാറ്റ്. RT സ്ട്രോങ്, ജാബ്, കിക്ക്. ഓക്കെ, അടിയാണ് മോനെ. ഗുണേഷിനെ അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand?
കീ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. കീ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നു നേരത്തെ, എന്നിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ക്യാപ്ചർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് എന്തിൻ്റെ മറ്റേ DSLR പറയുന്നത്? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ബ്രോ, നോക്കണം. ഇതാണ് കുണേഷിൻ്റെ പെട്ടി. കുണേഷിൻ്റെ നമുക്കത് തുറന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു, ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം സെറ്റായി. കുണേഷിൻ്റെ ഹാമർ കിട്ടി. നമുക്ക് വേറെന്താ നെയിൽസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനം കിട്ടി. കുറച്ച് ഫുഡും അടിക്കാം കുണേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുണേഷിൻ്റെ അടുത്ത് തോറ്റുപോയായിരുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന്. ഇപ്രാവശ്യം സെറ്റായി. പൈസ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം. ടൈം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റാലിറ്റി കുറവാണ്, നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം. നമുക്ക് കരിഷ്മ, ഡിഫൻസ്, വാർഫെയർ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യമുണ്ട്. സ്കിൽസ് ഒന്നുമില്ല, ബഫില്ല, റെപ്യൂട്ടേഷൻ, സ്കാലിറ്റ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈസ. 100 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലോഡ്. വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ ഗുണേഷിൻ്റെ വീടിനകത്ത്? സംശയം, നോക്കട്ടെ. ഗുണേഷ് ഇടി കൊണ്ട് പരിപ്പടിച്ചിരിക്കുക അവിടെ. എല്ലാം എടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ. ഇനിയൊന്നും ഇല്ല. ഗുണേഷിനെ നമ്മൾ പാപ്പരാക്കി. ഇവിടെ ഒരു മുറി ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് വിസിറ്റ്. കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമുക്ക് ചാർക്കോൾ 10 മേടിക്കണം കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ. Hey, Henry's come to see us. How are you? In shop see first you have to put your purchase into your basket and then either confirm the purchase X or try to hack it. The amount you have to pay is always shown at the top of the screen. Okay. God be with you. ചാർക്കോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ 50 എണ്ണം വേണ്ട. ഇയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കും? ഒരു ഷർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ. കുണേഷിൻ്റെ നെയിലും ഹാമറും ഉണ്ട്. അത് നമുക്കെന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ചാർക്കോൾ ആർട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 10 എണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം. അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ചെക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് 10 എണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ഡീൽ കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്നത്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് മണി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് 0 ആണ് കേട്ടോ. അതപ്പം
ചാർക്കോൽ 10 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 0.5 മതിയോ? ഓക്കെ, പ്രൈസ് 0.5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് വിൽക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഹാമർ വിറ്റാൽ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂപ്പ് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. 0.5 കൊടുത്താൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി, നോക്കട്ടെ. ചുള്ളനായി. ക്യാപ്പച്ചനോ വെൽക്കം. എൻ്റെ ക്യാപ്പച്ചനോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്കാണ്. എനിക്ക് സാധനം അങ്ങോട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓ 4.5 വേണം കേട്ടോ. അതാണ് യു പേ 4.5. കളിച്ചതാണോ ക്യാപ്പച്ചനോ? ഗ്രീൻ ഷർട്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റും. ഇത് വിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. യു ഹാവ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ ബാഗ്. യു റിയലി വാണ്ട് ടു എക്സിറ്റ് ദ ഷോപ്പ്. ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വിജാക് സാർ വെൽക്കം. എന്നാ ഉണ്ട്? എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന്. ഷർട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് മിക്ക സ്ഥലത്തും. എന്താണോ അങ്ങനെ? ഷർട്ട് കൊടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടാം ഏകദേശം. സ്കാർഫ് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, നമുക്ക് വാങ്ങാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ട്രേഡിങ് പരിപാടിയാണ്. 2 സാധനം കയറ്റിയപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടും. കാർപ്പ് നമ്മുടെ നിന്ന് പോകും. പക്ഷെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റാണ്. റെപ്യൂട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് വില കുറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സാധനം കിട്ടി. വയ്യ ബാഗ് ഓഫ് ചാർക്കോൾ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത്ര 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പിക്കപ്പ് ദ ക്രോസ് ഗാർഡ് അറ്റ് ദ ക്യാസൽ ബൈ എയിൽ അറ്റ് ദ ടവേൺ. ഓക്കെ, എയിൽ വാങ്ങണം നമുക്കിനി. അപ്പം പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ടവേൺ ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് മാപ്പ് നോക്കി. അയ്യോ, മാപ്പ് എവിടെ? ടവേൺ. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതെടുക്കാറുണ്ടോ മാപ്പ്? ടൈലറാണിത്. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, ടവേൺ. Henry,
I'm glad you. ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്യാസിൽ ടവൺ ഇവിടെയാണല്ലോ. ഇതാണോ ടവൺ? Asparagus that'll cut you in half and cucumbers that'll cure what ails you. Come get them. BC Gaming വെൽക്കം ഹിയർ. ഇത് കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ്. ഇന്നാൾ ഞാൻ ഈ പോർഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടേ ഫെയിലായിപ്പോയി. ആദ്യം കുറച്ച് ഇപ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ടവൺ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാപ്പ് അങ്ങനെ നേരത്തെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ വരുമോ? എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ വരും. പക്ഷേ ടവൺ ഇതാണ് ടവൺ. ഓക്കെ, മാർക്കർ അവിടെ കൊടുക്കാം. Come on up and take a look. I've got everything you need. ഇതിനകത്താണോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അവന്മാർ അലമ്പന്മാരാ. ഇതൊക്കെ ഓടിച്ചോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ച കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുത്തൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ നമുക്ക് ചാണകം എറിയണം, അതാണ് അടുത്ത പണി. I'll do it. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss. അവൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ടിയുണ്ട്, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചാണകം എറിയണം, അടുത്ത പരിപാടി. ഇതാണ് വീട്. ഇതാ താഴത്തെയാണ് വീട്. What the? Look out! പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല, ചുമ്മാ. So are we doing this or not? Wait. But maybe. And that's Why me? because Yeah. ഇവൻ പോയ പെണ്ണിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇമാർ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം ഇവിടുന്ന്. What do you want, lad? I just went by the tavern and your ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ കിടന്ന് അടിയും വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം. അതാണ് നമ്മുടെ പണി. അപ്പോൾ അവന്മാർ ചാണകം എറിയിൽ തുടങ്ങും. should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, God almighty. He might have. Thank you for telling me. I just hope I can catch. വൈഫ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പോയി അതാ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, reputation lost. Okay. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet for king and country. for king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. അവൻ വരും. Now that would be sweet. that's for Sigismund. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടണം. അതാണ് അടുത്ത പണി. Eat shit, docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? ഓടിക്കാ. Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കും. ഓടിക്കോ. Fucker! I'll make you pay for that. Go and get revenge on Jewish. Okay, the objective started. അടിയാണ്. ഒരുത്തനടിച്ച് താഴെ ഇട്ട്. ഇവനല്ല നമ്മുടെ ടീം.
God's sake! Stop right now! The catch pole is on the way! Catch pole with your friends. Catch pole. ഇത് പിന്നെ എന്തോ റിയൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് ആരോ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പോയിന്റ് ആണ്. ഇക്കടാ ഞാനും പറയട്ടെ. ക്ഷീണിക്കത്തൊന്നുമില്ലേ ഓടിയാൽ? ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. മീറ്റ് ദ ലാഡ്സ് അറ്റ് ഗുണേഷ്. ഇനിയും ഗുണേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം. പാവട്ടം ജീവിച്ചു പോകട്ടെ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊണേഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയായിരുന്നു. ഇവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോവാം. Come on up and buy rakes, spades, forks and axes. All you need to take on the next. ഇവനും ഗുണേഷിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. അതല്ല ഗുണേഷിൻ്റെ വീട്, അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വരും. നിൽക്കവിടെ. വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ. Sorted that Deutsch out. That was pretty. That old bastard didn't stand a chance. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊണേഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവന്മാരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് കൊണേഷൻ അടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കൊണേഷൻ്റെ 2 ടീം കൊടുക്കാം. It's a good thing your Hanko warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised you didn't call the catch pole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. Hey. Shut up, you idiot. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. കഴിഞ്ഞ ഇല്ല കേട്ടോ, കൊണേഷൻ ഇടിക്കാൻ പോകണ്ട. അവനെ നമ്മൾ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട. നമുക്ക് ടവേണിലേക്കൊന്ന് പോകാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ടവേൺ. കൊണേഷ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട ഇടിച്ച് അവൻ്റെ പരിപ്പിളക്കി ഇട്ടേക്കാണ് കിടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പറയുമോ നോക്കട്ടെ. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want. ഓക്കെ, അവനൊന്നും പറയാനില്ല, അവൻ പോയി. അതൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. ഇനിയും കൊണേഷൻ്റെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. കൊണേഷൻ്റെ അവിടെ ഓപ്ഷണൽ ഒരു മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് പോയായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല. ഓക്കേ, നമുക്ക് ടവേണിൽ പോകാം. ടവേൺ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് എയിൽ കിട്ടുന്നല്ലേ. ആരോടെ ചോദിക്കണ്ട. ഈ പെണ്ണിനോടാണ് ചോദിക്കണ്ട.
God save, my lovely. You're looking well today. Obita, welcome. Sui. Too handsome. What brings you here? Just ale. What else could I expect from a village lab? What will it be then? Ragamuffin? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. Okay, father-നുള്ള സാധനം. But of course. What? Okay, ale കിട്ടി. It's on me today. You can pay me back this evening. വൈകുന്നേരം പേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ മതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. See you right. Oh, how? I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya. Vinyak. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. Savior I Schnapps hope ആണ് you'll thank സാധനം. me properly later. You bet I will. വൈകുന്നേരം നമുക്ക് പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകണം. The സാധനം this automatically at important moments during process and when you sleep in your own to save it immediately drink Savior Schnapps. ഓ ഈ സാധനം കുടിച്ചാലേ ഗെയിം സേവ് ആവും. അത് കൊള്ളാലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇനി എന്താ മിഷനുള്ളത്? നമുക്ക് ക്രോസ് കാർഡ് ക്യാൻസലിൽ പോയി ക്രോസ് കാർഡ് എടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് മിഷനിലെ ഫൈനൽ ലെഗാണത്. ക്യാൻസലിൽ പോകാൻ നമുക്ക് ക്രോസ് കാർഡ് വാങ്ങാൻ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മിഷൻ തീരും. അങ്ങനെ ഗൈസ് രണ്ടാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഒരു ഗെയിമാണ്, രസമുണ്ട്. ക്യാസൽ എൻട്രി എവിടെയാ? ഇതാണോ? കയറ്റി വിടുവരാം പടയാളികൾ നമ്മളെ. ഇതൊന്നും ഞാൻ കളിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ന്യൂ ആണ്. I'm with you, Henry. How are you? The Duke was denounced king at the time. I came for the cross guard. ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നത് തരയിടണ്ട ആദ്യമേ കൊണ്ട്. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasab. Right. ഇത് ഇച്ചിരി പഴയ ഗെയിമാണ് ഓബിറ്റോ. ഞാൻ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല, സോറി. കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് എന്നാണ് ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. ഒത്തിരി പഴയതല്ല, ആവറേജ്. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. സാധനം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. ക്രോസ് കാർഡ് ഫോർ ന്യൂ സോഡ് കിട്ടി. നമുക്ക് നേരെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. അപ്പൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് മേടിക്കാൻ മേലേ? ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പാ. എല്ലാ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോനെ. About time. Have you got everything I wanted? Yes. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. സ്വാഡിൻ്റെ പിടിയാണത്. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean?
Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Fire up the forge. We'll put it all together. Okay, തീ കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് വാളുണ്ടാക്കാം. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? ആരോ വിളിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത്. Because I'm pretty sure you and your മറ്റവൻ്റെ വീട്ടിൽ friends ചാണകം threw പറഞ്ഞതിൻ്റെ. dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? അപ്പം വഴക്ക് പറയാ Deutsch ചാണകം was പറഞ്ഞു. talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a ക്ഷമ trade to പറയടാന്നാ അപ്പം run. പറഞ്ഞത്. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിസിനസ് നടത്തണ്ടേ? Look me in the ക്ഷമ eye. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറെ നഷ്ടപ്പെടും. മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കടാ. Do you understand? മനസ്സിലായോ മോനെ? I understand. ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് We'll സാധനം. never have this conversation again. ഇനി എന്നെ കൂടെ പറയൊക്കെ ഇടവരുത്തരുത്. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. കൈയല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നീ സംസാരിച്ച് ആൾക്കാരെ വശത്താക്കാനാണോ പുള്ളി പറയുന്നത്, അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ? Furnace is ready. Right, we'll do the grip. ഓക്കേ, വാളുണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറണം. അപ്പം അതങ്ങോട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അതാണ് സെറ്റപ്പ്. Do it. കേട്ടാ. Good. Once more. ഓ ഇങ്ങനെയല്ലേ, സ്ലോ ആയിട്ടാണ്. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചാർക്കോൾ നിറക്കണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെന്താ പരിപാടിയാണ്. നൈസ് പരിപാടിയല്ല. അല്ല, അത് ചെത്തി മിനക്കണം. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. ഇവര് നേരത്തെ പ്രേഗിലായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ Why നിൽക്കുന്നത്? would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. ഓ, പ്രേഗിലെ രാജാവ് നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗിസ്മണ്ട് പോരെന്നാ How's it going? അപ്പം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, Give it here, and we'll put it all together. പിടി സെറ്റായി. വാളിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ വാളാട്ടോ. ഓക്കെ, പുറകിലൊരു സാധനം കൂടെ ഇട്ട് മുറുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. യെസ്. ഓ നൈസ്. ശക്തി പോരാ കേട്ടോ അടിക്കുന്നു. ഒരു ഫീല് വരുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല. It's magnificent. Indeed it is.
The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. ഓക്കെ, ലിവിങ് റൂമിൽ ട്രങ്കിനകത്താണ് നെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത തെരേസയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ട്രങ്ക് കാണുമല്ലോ, ലിവിങ് റൂം ഇതല്ലേ. അതിനകത്ത് ക്യാരറ്റാണ് ലിവിങ് റൂം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിവിങ് റൂം. ഓ, ഇതാണ് ട്രങ്ക് കേട്ടോ. നെയിൽസ് ഫോർ തെരേസ, ടേക്ക്. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ വല്ല എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇതേ തെരേസ അവിടെ എന്നാ ആണിയൊക്കെ ആയിട്ട് പൊക്കം. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, That will mustn't do. keep you. Go and get I'll be those on my damn way. nails. That sword is truly beautiful. ഓക്കെ, വൈകിട്ട് എന്തോ ഡാൻസ് പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. വായി നോക്കി. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. അരക്കമ്പ് വെട്ടാനൊക്കെ കൊള്ളാം. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. ഓ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let commoner? him try it. അവൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത കേട്ടോ. To learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. ഓക്കെ, ഭയങ്കര സ്കിൽഡാന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sassa. The honor is mine, Sir Radzig. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന അവൻ മിക്കവാറും വാള് കൊണ്ട് കളയുന്നു. ദേവൻ ലവൻ, നമ്മുടെ നായകൻ. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why?
Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. എന്താണ് പണി വരുന്നുണ്ടോ വേറൊരു The messenger. He was in a hurry. What's happened? ഓ രാജാവ് തട്ടിപ്പോയ വാള് പിന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പനെയൊക്കെ തട്ടിപ്പോവോ ഓ ആക്രമണം ആക്രമണം അറ്റാക്ക് യുദ്ധം യുദ്ധം ഓ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ വലിയൊരു ആർമിയാണ് പണിയാണല്ലോ ഓ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് മോനെ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഒന്നും നോക്കണ്ട Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? രണ്ട് സ്വാടുണ്ട് അപ്പൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. അപ്പം അമ്മേനെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകണം അവൻ നേരെ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോവുക ഇത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗെയിം അതായത് അതിൻ്റെ യുദ്ധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ആ കാലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വില്ലേജ് മൊത്തം കത്തി നശിച്ചു എല്ലാവരും കയറി കയറി കോട്ട കയറി കയറിക്കോ മോനെ ഓടിക്കയറ Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gate! ഒരു ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പോകട്ടോ അപ്പനവിടെ ഓ അപ്പനത് ആ മോനെ എത്തും തോന്നുന്നില്ല ഇവര് ഓ നൈസ് അവരുടെ മെയിൻ ടീം അതേട്ടോ ചെയിൽമേയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടേ ഓ അവനവിടെ എത്തി മിക്കവാറും അപ്പനെ അവനും കൊല്ലുന്ന കാണും അപ്പനെ താങ്ങി ഓ അമ്മയും തീർന്നു ഓക്കെ കോട്ടക്കാൽ തിരിച്ചു വരും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടക്കം കൊള്ളാം ഓ ആർച്ചേഴ്സ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വിട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു
വാള് കിട്ടി നമുക്ക്. പൊളിയായിരുന്നു ഇതുവരെ. നൈസ്. ഓ രാജാവ്. ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴാണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി? ബ്ലാക്ക് മിസ് സൺ. റൈഡ് ടെമ്പിൾബർഗ് ഗെറ്റ് എ ഹോഴ്സ്. പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ പിടിക്കാൻ വരുന്നവനാണത്. ഓ അവിടെ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. ഓടിക്കോടിക്ക, ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഓടുമല്ലേ ഞാൻ? എനിക്കൊരു സംശയം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഫൈറ്റ്. സ്പ്രിൻ്റ്. ഓ സ്പ്രിൻ്റ് ബി ആട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓടിയത് നേരത്തെ മാറിപ്പോയി. ഒരു പെണ്ണ് കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. Picciava mies! Ieri a tocchi a facciu! എടാ ഓടാ. വാള് നമ്മളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മളെന്താ വാളെടുക്കാത്തത്? കിക്കിൻ ഫൈറ്റ് സ്ലാഷ് ഷൂട്ട് ജാബ് സ്റ്റാബ്. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഓടാം. വാളെങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത്? ആ ഓക്കെ. Burn in hell! Picciava mies! Ieri a tocchi a facciu! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kicsit várnod kell, Addigra. galambocskám, amíg elintézzük ezt a féleszűt. Na, ezért kinyílva! 3 പേരെ കടിക്കാൻ പാടാം. തെരേസാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും നമ്മൾ?
ഓക്കെ ഇങ്ങനല്ലേ. പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കണം. Jó kis falat! Ne feszénj, te tapka! A picsába mi ez? Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szarod! Várnod kell, kalambocskám, amíg elintézzük ezt a féleszűt. ഒരു ചാവും 3 പേരായിട്ട് പാടാം. റേഞ്ച്ഡ് വെപ്പൺ എടുക്കാൻ എന്തോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. റേഞ്ച് വെപ്പൺ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ. കുറേ വന്നാൽ പോയോ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ. അവൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാമായിരുന്നു. അമ്മ ഇപ്പുറത്തേക്കൂടെ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. God almighty, no! Leave me alone! You pigs! You can call your horse anytime by whistling and then mount it. Draw to the default speed of the horse. Canter ideally combines speed and stamina. Call gallop. Szördökbe, ez aztán kitartó. ഇറങ്ങടാ. നമുക്ക് കുതിര എടുത്ത് ഓടാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം. പെണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ അടുത്തും വരുന്നുണ്ട്. അവനെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കാം. വാടാ. ഓ ചത്ത. അവനും അടുവരും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്കില്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 3 പേരായിട്ടൊന്നും പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ്. ഒരുത്തനായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുതിരനെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം അവിടെ നിന്ന്.
ഇതിലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല തോന്നുന്നു. എന്താ അത്? ഓ, എതിരെ പോയമാർ കഴിക്കുന്നു. ഷേ, ഓക്കെ, നമുക്ക് കുതിര എടുത്ത് ഓടാം. ഫൈനൽ. പടാകളുടെ കുതിര എടുത്ത് ഒറ്റ പറപ്പിരും. എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് നമുക്ക്? സ്കിൽസ്. അത് നമ്മളല്ല. സ്കിൽസിലോട്ട് പോകാനാണോ പറയുന്നത് നമ്മളോട്? റൈഡ് ടാംബർഗ്. ഓക്കെ, ഇതിലാ പോയ രക്ഷോടോ. ഗെയിം സേവ് ആവുന്നു. ഓ, നമ്മൾ പറക്കണം അവിടെ. പറക്കടാ മോനെ. ഇവിടെ കേറണ്ട കുതിര. ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ. Not this way. Where the hell have I gone now? Yeah. Left. Talmberg is to the left, along the stream. മേളിൽ കയറണം ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത്. ഓ, ചത്ത വേണം. ബ്രിഡ്ജ് കയറാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ആ കാണുന്ന കോട്ട എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു.
നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എടാ പോടാ അവിടുന്ന്. എൻ്റെ കുതിര നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങടാ. Left. Talmberg is to the left, along the stream. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ പുറകെയുണ്ട്. Yeah. Yeah. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ, ഒന്നും നോക്കാൻ സമയമില്ല, ഓടുവാണ്. Run for it. Yeah. ഓടാ, രക്ഷപ്പെടാ, രക്ഷപ്പെടാ. Go. They'll kill you all. ഓടിക്കോ 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 എല്ലാവരും. അവരിപ്പോഴും പുറകെയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ ടാലംബർഗ് അവിടെ എത്തുന്നോളം വരെ അവരെ പുറകെയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് തെല്ലന്മാരെ. ഓ എത്തി എത്തി. അവര് വേറെ ഏതോ ഭാഷയാണ് പറയുന്നത്. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! പണി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ? അവര് ചത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് ടാംബർഗിലെത്തി. എല്ലാം തടി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് തീ വെച്ചാൽ പറയും തടിയാണെങ്കിൽ. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. അറിയാത്തൊരു ആർമിയാണ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. I'm going to pull that arrow out.
Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? സ്വാഡ് അവിടെ പോയി കാണുന്നില്ലല്ലോ. Lord Divish. Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. മറ്റേ സിഗിസ്മെൻസ് എന്ന് Our പറഞ്ഞാൽ small ആയിരിക്കും garrison അറ്റാക്ക് would be ചെയ്യാന്നാണ് no പറഞ്ഞത്. help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. എന്തോ മറ്റേ തലയിരിക്കും. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? ഓ അപ്പം I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. ആൾക്കാരെല്ലാം ക്യാസലിനുള്ളിൽ കയറാനാണ് പറയുന്നത്. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. ടാംബർഗ്. ആ പെണ്ണിന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് അത്ര സ്കിൽഡ് ഒന്നുമല്ല. Oh, game saved. Tamberg. ഏതാണ് ബെഡ്? ഇതാ ഇതാ. I'll do that, sir. I'll knock the dust out of his apron. The scoundrel. If you go where you are not supposed to, people will first warn you before calling for a guard. But in guarded places, they will arrest you immediately. Okay. Hey, who's there? No sign of anyone. God knows what it was. Is something the matter? ബെഡ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോട്? ഇതിനകത്താണ്.
have to eat something. My insides are shriveled up with the hunger. ഫുഡ് വേണം. ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ബോധം പോയോ? ഓ ഇതാണോ ബെഡ്? നേരത്തെ കണ്ടില്ലല്ലോ ബെഡ്. ഇതല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ബെഡ്. ഓ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉറങ്ങി നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉറങ്ങാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും താഴെ ഇറങ്ങിച്ചല്ല. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Please ഇങ്ങേരുടെ കൂടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. ഫുഡടിക്കാൻ കൂടെ. He had a fine reputation. It's a great loss. ലോഡിങ്ങാ അല്ലേ? Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. Bojana? No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. നല്ലൊരു ലേഡിയാണല്ലോ. Night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. ചെരി പൂരിയിട്ട് കയറണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബെഡിൽ. നല്ല കഥയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം. ഞാൻ എന്തായാലും ഈറ്റ് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നോങ്ങറിയോ ഗെറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ചാവുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടോ. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഡക്ക് അടിക്കാം. ഡക്ക് എല്ലായിടത്തും പോക്കറ്റ് ഇട്ട് ഫുഡ് അടിക്കാം. ചീസൊക്കെ ആവശ്യം വരും. ഇച്ചിരി വണ്ണം വെക്കണമെങ്കിൽ. ആപ്പിൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് കാലടിക്കാം. ഓക്കെ
ഓക്കെ, ഫുഡ് അടിച്ചു. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഓ, ഉറങ്ങി വീഴുവാണല്ലോ. I hear you came from Skeleton. ഓക്കെ, സ്ലീപ്പ് 6 hours ആയിരിക്കട്ടെ. 12 മണിക്കൂറോ? 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉറങ്ങി കേട്ടോ ഗെയിമിനകത്ത്. മഴയാണല്ലോ. എല്ലാവരും ഗാർഡിലാണ്, ഹെവി ഗാർഡാണ്. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady... No, not at all. But what brings you here at this hour? Lady രാത്രി കയറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're നല്ല not ലേഡിയാണെന്ന് alone. തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ശുദ്ധഹൃദയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. I like it. If you feel like it. നമ്മൾ രാത്രി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. ഒത്തിരി കട്ട് സീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ടവൺ ഫോർ എയിൽ ആൻഡ് കളക്ട് ഡെപ്റ്റ്. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town,
which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by story നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, knights in full armor, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. It's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague, certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. Your best years are still ahead of you. We're here. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Okay, lady. Kana. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. നീ ഉറങ്ങും മോനെ. ചെരുപ്പ് ഊരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഊരിയില്ല കേട്ടോ. സ്വപ്നം അവനോട് കവാടായാലും നിങ്ങളങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മനുഷ്യൻ. നിങ്ങളല്ലേ അവനെ വാൾപ്പയറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല.
Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Go to the battlements via the gateway stairs. Okay, guys, ഞാനപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗെയിം. എന്തോ ഒരു പോർഷൻ കുടിക്കണം, സേവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കട്ടെ പോർഷൻ. നമ്മുടെ 5 എണ്ണം ഉള്ളത്. ഓ, നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിന്. അത് സേവ് ചെയ്യണ്ട. ടൈം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ. Bye bye guys, take care, have a good day.